So here we go for the first 9-minute plus an additional lap heat for Mini Heat 1, Groups B versus C. On the front row of the grid, Lewis Boots, pole sitter at round 3 weeks ago. Second best this time around, starts on pole position. We'll have Julien van der Cotelet alongside on the front row. Georges Desmay and Daniel Grandjean round out row number 2. Matthijs Verreken and Matthijs Piesens round out row 3. Jan Jacobs and the Netherlands' Toby Terhaar rounds out row 4, with Matteo Campobello and Louis Paternot rounding out your top 10. Philippe Massard and Dan Van Dam round out the top 6 rows ahead of Martin Chicken Gomis, Adriano Cumbo on row 7. Row 8, it's Axel Leenders and Arthur Jassogne. François Collignon, Maxime Von Crane round out row 9, rounding out the top 20. Theo Handax and Bram Konings, completing the 26-strong grid, will be Ralph von Tonhout Lukle, Tim Feldman, Didier Dedale, Rosalind May Heineke, and Jason Peters. So the drivers were informed in briefing that they cannot do any weaving from side to side or zigzagging on the formation lap after Marshall post number 6. They've also been told about the rules of engagement, reference blocking and also moving on a straightaway. They can make one move, then they've got to hold their line. The drivers have also been informed there was a team manager meeting earlier on this week where penalties are going to be a lot harsher to the drivers, and there will be significant action taken in respect of certain incidents. So the drivers now will start to line up in their customary 2x2 rolling start. Now they come through turn 10, and now they are just approaching Marshall post 6, so the final opportunity to get a little bit of heat in the tyres has been taken. They are now in the customary rolling start we know in modern day karting. It is down to the front row, Lewis Boots and Julien van der Cotelet to control the pace. The red lights are on the gantry, and we're waiting for them to extinguish to kickstart race day here on Sunday. Air temperature around about 22 degrees Celsius, a breeze in the air here at the home of champions. Milan Beku leads the way, but can anyone get close to him? Heading into the final round of the championship. Stay with us for the roller coaster ride over the course of this afternoon's running. Into the tram lines, revs up, lights on. We are underway here on Sunday. And a good even start by the front row as they head into turn 1 for the first time. And up the inside, and it's going to be Lewis Boots trying to retake the lead. Julien van der Cotelet, Georges Desmay, Matthijs Piesens. Some overtakes around the outside going out of turn number 2 into turn number 3 for the first time. Now the run down to the Europalan on the opening tour of this race. And look, they are nearly 4 wide, nearly a little bit of contretemps coming out of turn 5. 4 abreast down the Europalan at the back end of the field. But it looks to be that Lewis Boots is leading the way. Julien van der Cotelet in second. Daniel Grandjean might be in third, or it's Georges Desmay on the Falcon chassis that now rounds out your top 3 as they come out of turn 10 for the first time. And now it's the run down here to Cafe Corner, turn number 11. Sweep the cart through, rotate it, nice and neat on the apex, carry the speed through. Now into turn number 1. Lewis Boots is leading the way, Guillaume Alvarez. And at the moment, he's got 3 other challengers to the top spot here on the field. Et un premier tour de bouclé dans cette première des 2 manches à disputer pour chacun des groupes ici en mini. Le programme de l'après-midi est lancé avec Lewis Boots depuis la pole position qui boucle ce premier tour en tête. Son dauphin sur la première ligne, Julien van der Cotelet. 3e place, Georges de Smet, toujours devant Grandjean. Le top 4 inchangé depuis l'extinction des feux. Nous avons Matthijs Piesens qui s'est glissé en 5e place là-bas. Personne ne bronche au freinage de l'Europalan. Toby Bénard en 6e place, Louis Paternot 7e devant Matthijs Verreken qui avait terminé sur le podium il y a 3 semaines de cela sur ce circuit. Attention, l'attaque là-bas du 86, si j'ai bien vu, ou alors c'était Matthijs Verreken justement qui attaquait Louis Paternot. On reviendra là-dessus pour le gars à la 6e place. Oh, il y a drapeau vert, ça signifie qu'il y a drapeau jaune quelque part. Effectivement, un pilote en difficulté au niveau du virage numéro 6 de l'Europalan. On va identifier d'ici quelques instants de qui il s'agit. Je n'en distingue qu'un pour l'instant depuis notre point de vue. Résultat sans doute peut-être d'un accrochage. Martin Checking-Gomis was running 9th at that point. We've also lost Philippe Massard and Ralph van Tornout. So Martin Checking-Gomis unfortunately is out and is walking away safely under his own steam. That's a good thing to see, but a real shame for the 815 from France.
As we head on to lap number 3, George Dismay in third position, the quickest of anybody at the moment, a 1 minute 2.019. But Julian van der Cotelet is giving Lewis Boots the hurry up here. He's basically NASCAR style bump drafting him along. He's right on the rear bumper with 73 thousandths across the line behind the 830 from Falcon Racing. But Julian van der Cotelet in the championship hunt along with several other drivers. And it is really being a titanic battle at the front end of the field at the moment with 6 minutes and 15 seconds plus an additional lap remaining. Encore pas mal d'opportunités qui peuvent être créées là-bas par nos jeunes protagonistes de la catégorie mini. La deuxième catégorie d'âge après les mini rookies dans le paysage de la Iame Series Benelux. Et attention, la pression là qui monte d'un cran sur les épaules de Lewis Boots, le jeune pilote du team Falcon Racing PDB. Et monsieur Peter De Bruyne, évidemment, l'un des plus anciens teams, le plus ancien team de karting des Pays-Bas et l'un des plus prestigieux sur la scène internationale ici en Europe, fondé par monsieur Peter De Bruyne, donc le champion du monde 1979, à l'époque face à un certain Peter Kuhn et Ayrton Senna. Alors que la bataille continue de faire rage. C'était en 1980, pardon, du côté de Nivelles, Peter Bruyne, Peter Kuhn en 1979 à Estoril. L'histoire, c'est important. Et ces jeunes apprendront à leurs dépens au fur et à mesure de leur carrière. Yeah, interesting enough, you mentioned the word Estoril and you mentioned Ayrton Senna in this first sentence. That was the first main circuit that Ayrton Senna picked up his inaugural Formula One victory with the Lotus F1 at that point. But here comes the change. Julian van der Cotelet up the inside, nice and neatly, through on Lewis Boots. That's a now change for the lead as we go through turn 12 into turn number 13. We're about to complete lap number 4. 5 minutes on the timer plus an additional lap. The top 4 last time round were covered by 4.5 tenths. Dorian Grandjean has got a little bit of a run here on Georges Dismay. The top 4 now covered by 0.387 of a second. Black and white warning flag being shown. Looks to be the 8.06 of Matthias Verreken, who is currently sitting in 10th position at the moment, was third in the mini final 3 weeks ago. But good move by Julian van der Cotelet to get through on Lewis Boots. But it is that cat and mouse game that we come to expect here in the mini class. Et j'ai vu du coin de l'œil à confirmer, mais je pense que Toby Terrar, le pilote néerlandais du Team Fusion Motorsport, semble avoir un petit souci au niveau de son pare-choc avant. En tout cas, il tremblait plus que de raison dans la ligne droite de départ et d'arrivée, ce qui signifie qu'il est peut-être partiellement déclipsé. Et j'espère pour lui que ce n'est pas le cas parce que ça signifierait une pénalité de 5 secondes à l'arrivée de cette première manche. On va essayer de revoir un coup d'œil sur le pilote en 6e position, poursuivi par Luis Paternotte, le 837. Avec 4 minutes et un tour restant, les leaders dans un mouchoir de poche. On sent Lewis Boots qui reste sagement patient. Il reste sagement derrière, il reste patient, il reste calme dans la lutte. Ça ne sert à rien de se précipiter évidemment. Il reste encore plusieurs tours. Regardez derrière justement, vous voyez Toby Terrar, c'était du coin de l'œil, mais le pilote en 6e position qui semble effectivement avoir un pare-choc déclipsé. Hélas pour lui, résultat d'un choc contre un pare-choc arrière d'un autre concurrent dans ses premiers tours de course. Mais Lewis Boots qui reste sagement derrière. Il attend son heure, le pilote Falcon soutenu par son équipier Georges Smet. Un petit coup de main de la part de Smet ne serait pas trop évidemment pour aller titiller Julian van der Cotelet. Le jeune pilote néerlandais, un des protagonistes du championnat, 3e pour l'instant derrière Lewis Boots et Milan Beku que l'on retrouvera dans la course suivante. Van der Cotelet qui était l'un des candidats à la victoire lors de la précédente épreuve avant d'avoir dû malheureusement renoncer lors de la finale. De Cotelet a surveillé de très très près. On se souvient qu'il avait hérité d'une victoire de manche après une pénalité de Denver Boss il y a 3 semaines de cela. Et cette fois-ci, il tient le bon bout. Il y a un petit push de l'arrière, semble-t-il, depuis notre position de la part de Lewis Boots. Un petit coup de freinage en trop peut-être de la part de Van Cotelet. Ça joue à l'intimidation évidemment entre ces deux-là. Right. Alors que derrière, eh bien, ça change pour la 3e place. Dorian Grandjean qui plonge à la corde de Georges Smet. De Smet qui va tenter de croiser et qui contraint un petit peu son adversaire sur l'extérieur de la piste. Mais Grandjean se maintient en 3e position. Et vous l'avez vu, le petit geste à De Smet. Je suis passé devant toi, je vais te tirer vers l'avant. Reste dans ma roue. Ne me réattaque pas, puisque la victoire est encore à portée si on se serre les coudes et qu'on remonte vers l'avant. Biggest mover up the order, started 24th on the grid, now currently running P8. Didi Dadala, the 898 from Belgium, now runs behind Louis Paternotte. He's about the best part of 4.5 seconds behind. So Didi Dadala at the moment is currently 10th in the championship standings, but the race for the victory is very much on here in the first opening heat.
Heat 1B versus C here in the mini class. And it is nip and tuck between Julien van der Cotelet and Louis Boots. Van der Cotelet now leads us on to lap 8, 67 thousandths ahead of the man from Falcon Racing. And it's going to be a change for the lead. There we go. Louis Boots finally returns the favour, and with 1 minute and 34 still to go, has the opportunity to try and stay ahead. But it's going to be, again, that sort of musical chairs game that we're playing at the moment. And obviously with Mini and Mini Rookie, normally what we tend to see is there's a lot of calmness. It's like a duck, a duck that's calm on the surface but paddling like heck underneath. And with 2 laps to go, you normally see that is when moves really get to be made, and they can get a bit rambunctious from time to time. However, this is nice and clean and tidy between Van der Cotelet and Louis Boots. Boots leading the way through into turn number 11. So next time around, it's going to be penultimate lap, and Louis Boots on the Falcon chassis leads the way ahead of Julien van der Cotelet. Dorian Grandjean versus Georges Desmais. That is the battle for the 2 drivers in 3rd and 4th respectively for P3. 2 laps to go, just over 2.7 kilometres remaining. And Louis Boots is going to be a change for 3rd though. Georges Desmais up the inside of Dorian Grandjean, makes the move by the apex at turn number 1 and is through back for 3rd. Et Desmais de retour en 3e position. Un pilote Falcon qui fait le move, un autre qui doit protéger sa position en tête. Lewis Boots qui nous doit une petite revanche. On rappelle qu'il y a 3 semaines pour la 3e manche. Il aurait pu terminer sur le podium avant d'écoper d'une pénalité qui l'a rétrogradé dans le classement. Il demeure toujours 2e du championnat provisoire derrière Milan Bekou. Mais il a une revanche à prendre, Lewis Boots, certainement, après la désillusion du mois de juillet. Même tracé, même compétiteur, conditions relativement similaires. Tous les éléments sont là pour que Lewis Boots, c'est bien, sort d'un accord joie pour pourquoi pas aller chasser cette victoire qu'il espérait tant et qui lui a échappé sur tapis vert après coup. Alors que Julien van der Cotelet se montre de plus en plus menaçant, alors que nous allons entamer le dernier tour. Un dernier tour à couvrir. Lewis Boots, Julien van der Cotelet. La décision qui fait rage pour cette première épreuve de la journée. La première des 3 manches que nous allons vivre de la catégorie mini. Et derrière, Desmais doit fermer la porte sur Dorian Grandjean. Grandjean qui va tenter l'extérieur, croise la trajectoire. La porte s'entrouvre. C'est suffisant pour qu'il reprenne la 3e place. Dorian Grandjean. Le voilà de retour, le 817 en 3e position. Un changement, peut-être un 2e pour la première place. Lewis Boots qui ferme la porte, Van der Cotelet qui ne prend pas le risque, et Desmais qui recroise la trajectoire dans l'Europalan. De retour en 3e position, Grandjean n'a pas dit son dernier mot. Côte à côte au freinage suivant de la chicane. Grandjean semble avoir l'avantage théorique. Il ferme la porte et regardez ce qui se passe également en tête avec Van der Cotelet qui s'impose juste avant l'épingle du virage numéro 10. Julien Van der Cotelet qui reprend la tête, mais pour combien de temps? Gare à la contre-attaque de Lewis Boots qui va tenter de croiser devant la cafétéria le passage du podium. Dernier coup d'accélérateur en vue, dernier virage. Pourrait-on avoir un dépassement surprise légèrement mis sur le vibreur par l'extérieur, côte à côte dans ce dernier coup d'accélérateur. La photo finish potentiellement, Lewis Boots qui croise et qui va potentiellement l'emporter. Pour combien de millièmes de seconde? Lewis Boots qui l'emporte pour à peine 3 millièmes de seconde sur la ligne. Van der Cotelet croyant avoir fait le plus dur, mais Lewis Boots s'est accroché et décroche sur le plus infime fil de rasoir sa première victoire de manche. Yes, indeed, and it was a retro copy of Lucas Horsiger versus Matthias van der Kerkhoff yesterday in X30 Senior in the, I think it was the penultimate qualifying heat. So Lewis Boots wins ahead of Julien van der Cotelet by 3/1000ths of a second in the first of 3 mini heats here at Genk. Dorian Grandjean pips Georges Desmais. It was another photo finish between them. 10/1000ths of a second separating 3rd from 4th. Mattis Piesens, Louis Peternut, Toby Terhart, Didier Dodala rounding out the top 8 ahead of Jan Jacobs. Dan van Dam rounding out the top 10 ahead of Matthias Verdaken. Arthur Jassogne, Matteo Campobello rounding out the top 13 ahead of Adriano Cumbo and François Collignon, who rounds out the top 15. Bram Connings, Axel Linears, Theo Handax, Lucle, Rosalind May Heineke rounds out the top 20. Shout out to her grandmother who is over in the USA watching. I know it's early doors, but as always, a pleasure to have you with us on the Iame Series Benelux YouTube channel, wherever you're watching in the world, and thank you for joining us. Jason Peters, Tim Feldman, Maxim von Crane round out the 23 finishers. Marcin Cekingumi is out on lap 1. Philippe Massard and Ralph Antonau did not make it past the opening sector on the very first lap itself. But Lewis Boots takes the win by 3/1000ths.